Вопрос був від Альони. Що робити, коли ЗНО доросла частина каже, що нічого не відчуває до дитячої, байдужість? Простіть, у мене тут штука закриває. Що робити, коли ЗНО доросла частина каже, що нічого не відчуває до дитячої, байдужість? Okay, what do you do if the A and P, if the adult NAP says it feels nothing towards the child's part, like being indifferent? What do you do about that? Let me first say this is a very often occurring situation. Перше, мушу сказати, що таке буває надзвичайно часто. So it makes this a very important question. Тому це дуже важливе запитання. There are roughly two ways. The first one is to explore what makes the A and P indifferent. Перший спосіб – це дослідити, чому саме ЗНО байдужа. What are the reasons from herself, but also with regard to contact with the child part? Які є причини з її боку стосовно ставлення до дитячої частини? And indeed find out what makes her hesitant to come closer and to take care of the child. І що саме не дає їй, змушує її вагатися і не дає їй наблизитися до дитячої частини? Sometimes there is fortunately then another adult part that can take care of the child and is willing to do so. І на щастя, часто буває так, що є ще інша доросла частина, яка хоче і прагне дбати про дитячу частину. So can that caring situation be developed with the indifferent ANP watching? І тоді ця ситуація може розвиватися, а байдужа ЗНО спостерігатиме за цим. And sometimes we need to have, I go back to the indifferent ANP, we need to have in our mind that maybe she copies her own mother. І тоді іноді треба повертатися до цієї байдужої ЗНО і пам'ятати про те, що, можливо, вона імітує поведінку власної матері. I am now reminded of that sometimes I have asked this ANP, if you see on the street another child crying, what do you do? І я часто такі байдужі частки можу питати, якщо ви побачите на вулиці дитину, яка плаче, що ви зробите? Then I would try to help her. Тоді я спробую їй допомогти. So what's different for you, Anna, ANP, for that child outside and your inner child who is also in crying and in desperate need for care? А тоді скажіть, будь ласка, чим для вас відрізняється ця справжня дитина, яка плаче, і ваша внутрішня дитина, яка також плаче і потребує турботи? Briefly, because we have much to do, but sometimes the approach is to have the patient or client, more parts involved, create a idealized parent figure. І іноді буває так, що потрібно створити тою частиною, потрібно. Зараз я уточню. Could you please specify, because I want to get it right. Yes, it's sometimes possible to help adult parts to create in their imagination an ideal parent figure. Іноді допомагає, якщо попросити дорослі частки, створити у своїй уяві ідеальну батьківську фігуру. Where they talk together about the positive qualities that ideal parent figure needs to have. Де вони обговорюють позитивні риси, які повинна мати ідеальна батьківська фігура. Okay, for now, this is what I can say. Наразі можу сказати це. Следующий вопрос.
От Яни був, якщо клієнтці 19 років, в неї немає дбайливої дорослої частки, серед близького оточення також немає турботливого ставлення від оточуючих, та якщо терапевту не можна брати цю функцію, як тоді бути? Okay, a question from Yana. If a client, a girl of 19, does not have a caring adult part and receives no care from the adults around her in real life, so what do you do as a therapist? This function. That's a very difficult, painful situation and a very huge challenge, because you can't just put in care, and you should also not become the caregiver of the patient, of the child of 18 years. Well, I say a child, but it feels like it. Let me say first this. Це, ну, спершу скажу так, що це є дуже складна і болюча ситуація, це є дуже складне завдання, коли ви не можете залучити ніякої турботи, і, звичайно, що ви самі також не повинні ставати піклувальником для такої дитини, скажімо. I remember from a long time ago that I found out that such a patient with no care for herself or for others and not received it was able to take care of a couple of little plants in a room. Я дуже давно довідався, що така пацієнтка в мене була, яка не отримувала турботи і не могла давати турботу ні собі, ні іншими, змогла дбати про маленькі рослинки в своїй кімнаті. And in another one where there was more ability already for care, it was a little kitten that she could take and care for. А інша пацієнтка теж не мала таких здатностей щодо людей, але вже дбала про кошеня, яке у неї жило. I return to what I was saying was the first question, that is the creation of an ideal parent figure could be a solution here. І я повертаюся до того, що я відповідав на перше запитання, що тут рішення може бути створення ідеальної батьківської фігури. In short, can she and other parts think of the qualities that this imaginative caregiving ideal needs to have? І якщо коротко, то подумати цим часткам разом над якостями, які повинен мати ідеальний піклування. And you can imagine that's not something in one session you accomplish, but takes more time, overtime to develop this. І, звичайно, що цього не досягнути за одну сесію, на це повинен піти час. Another one, last one, or was this it, Karina? One more, and this is the last one for now. Питання від Богдани. На якому етапі частини особистості присвоюють собі імена? Bogdana asks, at which stage in therapy do the parts appropriate names for themselves? Well, I don't know if there is a fixed appropriate stage in therapy. That's first. Перш за все, я не знаю, як можна чітко визначити, на якій саме конкретній стадії це відбувається. You know, some patients dissociative patients come with names of their parts. Іноді дисоціаційні пацієнти приходять вже з готовими іменами частину. For some patients, some parts do not want to have a name. They want to remain anonymous. А у деяких пацієнтів деякі частини не хочуть мати імен, хочуть залишитися анонімними. For others, the parts have very nasty names. А інші деколи мають дуже гидкі імена. And I must say that I try to negotiate a little bit less nasty name, because it's like a stamp. Я іноді намагаюся з ними це обговорити і спробувати допомогти їм вибрати менш огидне ім'я, тому що воно як тавро. This is my answer for now.
Така наразі моя відповідь. But you know, this pops up. For me, names are important for me identifying whom am I talking with. But sometimes I recognize the part without them giving their name because I know their characteristics. І для мене важливо, коли частини ідентифікуються по іменах, тому що тоді знаєш, з ким ти працюєш, але часом навіть імені не потрібно, тому що ми знаємо ці частини вже за їхніми якостями. We could say more on this, but let's continue now to the PowerPoint. Так, сейчас, секундочку. Так. Пропали из предыдущего. Я вот сейчас прочту последний вопрос. Пока вы будете, он будет отвечать, я найду тот, который был первым, потому что я зашла заново, и у меня новый чат. Okay, I have a Вопрос chat, от so I'll Анны. first read the first question and then go back to the others that were in the first part. Вопрос от Анни. В процесі інтеграції зовсім не застосовується стимуляція, клієнт робить це виключно самостійно? Don't you use any stimulation at all during this integration process? Does the client do everything on their own? What kind of stimulation? Яку стимуляцію ви маєте на увазі? EMDR я маю на увазі. Well, EMDR. I would say the bilateral stimulation did not happen and was not needed, but my verbal stimulation with the counting and the mantra of share this with each other, make it one whole, etc., was very much present. It, in my humble opinion, played a major role. Ну, не було білатеральної стимуляції, її не було потрібно, але була моя вербальна стимуляція з заохоченням ділитися між собою, між частинами цим спогадом, і лічба була, якби, це все грало роль стимуляції. And the intensity of what I said, of my voice, was there to join her in her extreme of intense experiences. І інтенсивність того, що я робив, і мого голосу відповідала тому, як сама клієнт, інтенсивності переживань самої клієнтки. I cannot imagine that in that situation I was helpful when I would say, one, share this with each other, two, make it one whole. It's just out of sync. І я думаю, що тут би не відповідало, якщо я отак би повільно казав: один, поділіться між собою, два, зробіть це єдиним цілим, це би було не синхронізовано з пацієнткою. Still, you need to find what you are to apply, what you are comfortable with, and in the first place, what your client or patient is comfortable Але with. вам самим потрібно знайти те, що ви можете самі застосовувати, що вам комфортно застосовувати, і також, що комфортно буде для ваших клієнтів. Just to have it said, there are sessions with other clients, patients, where I hardly say a word and where most of the work goes inside. І є такі сесії з іншими клієнтами, коли я практично нічого не кажу, і більшість роботи відбувається всередині. But that particular patient or client had a very high integrative capacity and was very able to self-regulate, and I just needed to follow her. Але ця пацієнтка мала дуже високу інтегративну здатність і була здатна до саморегуляції, мені просто треба було йти за нею. Okay. Можна ще уточнення? Оця саморегуляція в цієї клієнтки, він її перевіряв до того, ну, типу, вона була в довгостроковій терапії, чи як? I wanted to ask about this ability for self-regulation in this client. Was this a client in long-term therapy, or did you check her ability to self-regulate ahead of time? We checked this ahead of time, and she had a very strong propensity to regulate the sessions, also what I should do and not should do. And she indicated her own regulation skills. Ми це перевірили заздалегідь, і вона
також мала схильність до того, щоб вказувати, що я повинен робити, що не повинен. Тобто ми вже знали про ці здатності до регуляції. She had before too intense EMDR therapy and a previous life therapy. В неї перед тим вона пройшла 2 інтенсивні EMDR-терапії і терапії стосовно минулого життя, якби терапії минулого життя попереднього. And she felt that both those therapies had been too intrusive, too dominant. І вони, обидва ці терапевти, видалися їй занадто інтрузивними, занадто домінуючими. So in this therapy, I was her humble servant, her humble witness. І у цій терапії я був її скромним слугою і свідком. Идем дальше. Вопрос, который был перед этим. От Владимира. Як синтезується, інтегрується частина, яка копіює аб'юзера? A question from Volodymyr. How is the perpetrator, how do the perpetrator imitating parts join the synthesis and integrate? In this situation, with what you saw with Towers, there was no clear perpetrator imitating part. Towers himself had aspects of it. У цій терапії, яку ви щойно бачили, там не було такої чіткої частини, яка імітувала кривдника. Сам Таурус мав певні частини такої частини. And we developed a very good, even having the same type of humor at times, working relationship. І в нас створилися дуже хороші терапевтичні робочі стосунки, іноді дуже гумор був подібним. There was indeed a perpetrator, father imitating part called power. Там була така частина, яка імітувала батька на ім'я Павер. But before in therapy, it became clear that he had also protected the others from the abuse by the father. Але також на раніших стадіях терапії стало зрозумілим, що ця частина також захищала інших від насильства з боку батька. Which included the use of electric power. І це також включало застосування електричного струму. I could add for just how situations develop that the other parts first witnessed this power part as a kind of ghost going through the room. І я вам скажу, як це розвивалося. Інші частини переживали цю частину Павер у вигляді привида, який проходив кімнатою. To make a long story short, eventually I suggested that I wanted to meet him. І якщо коротко, то я зрештою запропонував, що я хочу з ним познайомитися. And then the other parts were very concerned about my physical safety. І тоді всі інші частини дуже стурбувалися з приводу моєї фізичної безпеки. I said, let us meet physically, but at a safe physical distance. І я тоді сказав, зустрінемося фізично, але на безпечній фізичній відстані. And now I try to imitate when that power part came forward, it was like this. І коли, я так зараз покажу, коли ця частина Power вийшла вперед, це ось так виглядало. Actually very scared. Дуже, насправді, він боявся. But as you remember, he became very collaborative and was present in helping, sustaining Towers in his sharing. Але, якщо ви пам'ятаєте, він потім дуже співпрацював і перебував поряд, підтримував Тауруса, коли той ділився переживанням. We can say, do still 2 questions. Ми можемо ще на 2 питання відповісти. Напевно. У нас есть вопросы. Ой. Так.
попросить Стаса, як можна інтегрувати значну частину клієнта, що отримує задоволення від злочинної діяльності? Періоди, коли панувала ця частина, клієнт описує як найкращі у своєму житті, а ті, в які він був законослухняним, як безмістовний, депресивний, зважаючи на те, що в ці часи він займався суспільною корисною діяльністю, як бути з етичними питаннями при роботі з клієнтами, частини яких включені у злочинну діяльність. Okay, a question from Stas. How do you integrate parts of a personality that experienced pleasure from illegal activity? The parts that describe their non-abidance by the law as the best time of their lives and the time when they actually did something that was useful for society as senseless and depressive. How do you approach these ethical issues? Could you briefly summarize the point? I got it more or less. Я так більш-менш зрозуміла, але можете навести приклад цього, що ви маєте на увазі? Так? Якби підсумувати, що конкретно ви маєте на увазі? Так, це моє питання. Мені треба дивіться, що я маю на увазі. Людина відчуває цю свою кримінальну частину як таку, на якій зав'язана вся її вітальність. This patient experiences their criminal part as something that all their vitality is based on. І мені не зрозуміло, як з етичної точки зору я можу її підтримати. Бо якщо я буду підтримувати цю частину як хорошу, то тоді я буду підтримувати порушення Уголовного кодексу. And I would like to know, how do I support such part in my client from ethical point of view? Because if I do support it, then I will be supporting something that's illegal. Yeah, and that I would not do, support illegal criminal actions. Ну так, я б такого не робив, я б не підтримував якихось незаконних дій. But if that criminal activity gives the only pleasurable feeling he knows, then I have sympathy for the need for pleasurable experiences. Але якщо ця кримінальна діяльність – це є єдиний спосіб, єдине, що приносить йому задоволення, то я би підтримав у цій часті її потребу в задоволенні. My way is usually to go slow, so I would like to know what is so pleasurable about this. І я завжди просуваюсь повільно, тому я би, напевно, запитався, що саме у цьому було такого приємного. And I could express my sympathy again that I can imagine that he and other parts perhaps also would like to experience it. І я би, напевно, поспівчував, що ця частина, можливо, інші теж хотіли би це переживати. And then I could also systemically work and try to find out how other parts feel about this. Gives it them a pleasurable feeling, or do they feel guilty and afraid or whatever? І також я працював би більш системно і з'ясував би, що інші частки думають про це. Чи вони теж отримують від цього задоволення, чи, можливо, вони відчувають провину? And then I would try to find out, is this criminal part, willing to share the feeling of pleasure with the other parts? І я тоді би спитав, чи ця, в лапках, злочинна частина хотіла би поділитися цим задоволенням з іншими частинами. Are they interested in the feeling, not in the actions, but in the specific feeling? І чи вони зацікавлені у такому конкретному відчутті, не у таких діях, а саме у відчутті? For me, it's a hypothetical case. I do not fall back on my practice, but I would try to pursue, could there be a synthesis of this feeling itself?
І я зараз так гіпотетично говорю, не спираючись на якийсь приклад своєї практики, але я говорив би про те, що чи гіпотетично це можна пережити таке відчуття. But I would also take the time to find out in what degree this criminal behavior and feelings are a protective maneuver for this part, not to feel the helplessness, the depression of the other parts. І я також би спробував з'ясувати, чи оці дії кримінальні, які виконує ця частка, чи вони не є захистом від безпорадності і депресивності інших часток. And then indeed also enlarge the field of discussion by inquiring about other ways in which these parts can be helped. І також я би розширив поле дискусії і спробував з'ясувати, якими ще способами цим іншим частинам можна допомогти. My guess is to summarize or to come to the end point is that this part has a narrow field of consciousness. І я б так підсумував, що, мабуть, ця частина має вузьке поле свідомості, That functions out of control of the other parts. яка функціонує від контролю над іншими частинами. And step by step, on tiptoe, I want to widen the scope of experiences. І так крок за кроком на шпинті я би спробував розширити поле переживань. But it means that I need to join where he is at, Але це instead of, означає, що я повинен приєднатися до нього там, де він є, before he is able to come and understand my point. перш ніж він буде здатен вийти сам і зрозуміти мою думку. My question then finally is this helpful to you, what I'm saying? І тоді моє питання, чи вам це корисно, те, що я кажу? Надзвичайно корисно, я дуже Extremely. вдячний. Thank you very much. Дуже вдячний. Okay, are you in for one last question? Готові ще до одного запитання? Питання від Наталі. Якщо одним і тим самим травматичним спогадом діляться різні емоційні особистості, то кожна наступна емоційна особистість ділиться лише після повного опрацювання попередньою емоційною особистістю. Okay, a question from Natalia. If there are more than one more than one EP that share the same memory, do they only do it after the previous EP has completed the sharing of this memory? It's a very good question, Дуже хороше запитання. but the question is a good one for the patient, the client to answer. Але це є таке запитання, яке добре би, якщо відповів сам пацієнт або клієнт. If they can do it together, why not? Якщо вони можуть ці ЕО робити це разом, то чому ні? In a very interesting case is the example of the Angeline with Annabelle. Дуже цікавий приклад такого, це і Анджелін, і Аннабель, про яких я розповідав сьогодні. Where I all the time said that Daphne needed to share her experiences with Joan and the other parts, and Joan share her experiences with Daphne and the other parts. And that went back and forth, one after the other, in the one and same session of 20 minutes. Коли я весь час казав, що Дафні повинна поділитися своїми спогадами з Джоан і іншими частинами, а Джоан повинна була поділитися своїми спогадами з Дафні та іншими частинами. І це так в обидва боки цей процес ішов туди-сюди впродовж 20 хвилин. Yeah, I guess that patients, clients usually have in such a situation clear opinion of what's needed. Я думаю, що найчастіше клієнти у таких ситуаціях мають чітке уявлення про те, що їм потрібно. Okay, for now. Добре, можемо закінчити на цьому. So we meet next Monday again, and I show also video with another patient. And in the meantime, I wish you a good and safe week. Ми побачимося в понеділок, я ще покажу відео з іншим пацієнтом, а тим часом бажаю вам хорошого і безпечного тижня.
Bye for now. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. До Спасибо, побачення. коллеги. Всем Bye, хорошего спасибо. вечера. Thank you, До colleagues. Have a понедельника. nice evening, everyone. Until Thanks a Monday. lot. Yeah, Bye-bye.